Morning all. Good morning all. I hope you are not sleeping. చప్పట్లు కొడితే అందరికీ ఆరోగ్యానికి మంచిది. Thank you. Myself Sridhar Beti. My roots are from Karimnagar. I'm into cold storage business here. We have two cold storages at Medshal Notankal village. We store seeds and we have few multinational clientele. That is what my business side. And I am blessed with two kids. One is doing her agriculture BSc. The second one is senior inter second year. Roster number Sridhar Beti. I'm sorry. That's all my info. Coming to now, it's my pleasure to introduce Aditya Margam Garu, who is an engineer with a successful career in senior management of IT and ITES companies as a solution architect, business head and COO of Indus US offshore software centers. He also serves as a governing board member and chairman of technical and management institutions located in Hyderabad, India. He was traveled to Asia, Europe, Australia and the US for study and on work. He was a former executive of Tata Unisys Limited, established and ran captive centers for 100% export-oriented units in IT and ITES sector. He was a founding team member of startups engaged in software services and product development in India. Volunteers in managing education institutions in Hyderabad area, served on initiatives to help improve the quality of teaching in technical education. Presently serves to improve employability for a rural youth in Telangana state. Few of his accomplishments are chairman of the governing body, SLNS College, Bongir District, Telangana. Second, principal consultant, Talent Fort Associates. Third, chairman of the governing body, SV Engineering College, Suryapet, Telangana. Fourth, chairman of the governing body, Kasturba Gandhi Junior College for Women. And fifth, associate director, admin affairs, ITM Business School. Sixth, associate director, admin affairs at Asia GSB. Seventh, vice president, education and employment initiatives, SQL Star International Limited and India. And vice president and COO, executive director and COO, Softways Technologies Private Limited. Ninth, vice president and senior vice president, Indus Networks Limited. 10th, executive director, Indus Networks Private Limited. 11th, chief project officer, Uranus Infotech, project planning, project finance, business science. Currently he is also the Honorable Secretary, Exhibition Society. Thanks to him for which we are here today. ఇవన్నీ అన్నగారు ఒక లైఫ్ టైం లోనే చేశారా? And I hope these are few, many to come it seems. Ladies and gentlemen, please put your hand together to welcome our keynote speaker of the day, Sri Aditya Margam Garu. Such a distinguished career spanning 3 decades. And if you hope I am not disturbing you, Margam Anna Garu gaani lekapothe Pichedi Prabhakar Garu gaani, they need standing ovation. I request you all the same. We are really proud Anna. మేము ఎప్పుడు మా పిడిశెట్టి ప్రభాకర్ అన్న మాకు తెలుసు పెద్ద ఎంటర్ప్రైనర్ అని చెప్తూ ఉంటాం. వి ఫీల్ ప్రౌడ్. అట్లాగే ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి వచ్చినప్పుడు కూడా మార్గం అన్న మావాడు అని చెప్తా ఉంటాం. అట్లాగే బై పాసింగ్ నిజాం క్లాస్ ఇది మనదే అని చెప్తా ఉంటాం. వీఆర్ వెరీ గ్లాడ్ సో బికాస్ ఫర్ us. థ్యాంక్ యూ అన్న. ప్లీజ్. ఇన్ఫాక్ట్ పిడిశెట్టి ప్రభాకర్ అన్న గారు స్టేజ్ మీద हिंदी as we say, बहनों को और भाभियों को आदरपूर्वक नमस्कार, बेटियों को बहनों को प्रेमपूर्वक आशीर्वाद, and all the young entrepreneurs here. I'm deeply touched by your dedication to your professions and the way you have presented your information about what you are doing.
Yesterday, Yendla Rajendra and I were sitting together having a cup of tea, and then I mentioned that today we are having this event, and I invited him to come across. So the discussion we had was something that is different from just simple business entrepreneurship, but it has to do with our community. Since we have 15 minutes before 11 o'clock, I will go beyond that 5-minute limit and share some of the concerns which I have about ourselves as a segment of society. Then Kulamu ane padanni vaadatam avoid chestunnaru. Samajika vargamu is what I believe we should call ourselves. We are a section of society. So that is what the discussion we had, and that is why Aditya Margam has come. And he has reminded me. Actually, I thought I'd talk only about business. Acha, Sridharan, thank you so much. నేను ఇంటి పనులు చేస్తున్నాను, నేను మర్చిపోయినా ఇవన్నీ యాద్ చేపిస్తున్నాను. So I started my career as a system integrator and a solutions architect. My first assignment was in the coal industry, helping them to cut their losses. They were losing 35 lakhs per day in terms of bad management of their inventory. So my challenge was to work out. When people are losing so much money, any small amount you help them to save, it makes you a star. So I had a beginner's luck in 1981-82. I did well, so from there onwards I did not have to look back. That is the basic part. Electronics engineering is what I studied, but computers is what I got into. When computer hardware was different, software was different, manufacturing was different, sales were different. Information technology ane padam apatiki inka coin avvaledu. So that is the time from where I've been in the IT industry, but very soon, after 15 years of service, I became an entrepreneur. So that is my abiding interest in the PEN, that is Patel Entrepreneur Network. After I left employment and I became an employer, my challenge was to find the right people for the right job. End of the month, 31st of the month, my responsibility was to see that the salary account was, credited with the salary that was due. So డబ్బులు వచ్చినా రాకున్నా రాబోయేటి ఉన్నాయి అవి ఇవి అని హాత్ జోడ్కే పాము కొడకే బ్యాంక్ వాళ్ళకే పాస్ జాకర్కే we used to get the money to see that we paid the salaries, and not once did we have the misfortune of defaulting on the salary. That's God's grace. I know, because the best of intentions, many of us have failed sometime or the other in delivering this kind of a thing, especially during this COVID times. I didn't have that misfortune. I'm grateful for that. Now, in the course of this, I had to go to recruiting places and ask people, meet young students. Appudu, IT industry lo there is no reservation, as you all know. It's a meritocracy, and you have to get in because of your own merit. But once in a while, there used to be somebody who came and said, I'm Munur Kapu. Now this is comes in. Kapu, because we were a pan, all of South India, so we had people from Andhra, so they were Kapus. Munur Kapu. అయితే నేను డిస్క్లోజ్ చేసేవాడిని కాదు that I am from this particular segment of society. అప్పుడు మున్నూరు కాపు ఏమిటి అని అంటే the answer was surprising. అది ఏం లేదు సార్, అది బీసీడీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, బీటెక్లో సీట్లు వస్తాయి, సివిల్ వచ్చేది ఉంటే బీసీడీ సర్టిఫికేట్ పెడితే ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తుంది, అంటే అప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ అప్పుడప్పుడే వస్తాం. సో ఇది మన అస్తిత్వం. Our identity has been that of a piece, holder of a piece of paper. అది తీసుకుపోయి డిగ్రీలో అడ్మిషన్ అప్పుడు చూపెడితే ఎంబీబీఎస్లో సీట్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్లో సీట్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయిన తర్వాత ఎండీలో కొన్ని తక్కువ సీట్లు ఉంటాయి, అందులో కూడా వరంగల్ ఒకటి, ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో ఏంటి ఎంబీబీఎస్ అండ్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ ఉస్మానియా అండ్ గాంధీ, దీస్ వర్ ది కాలేజెస్. ఆంధ్ర వైపు అయితే మనం చూసేది కాదు, రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్, Andhra Medical College. But the definition of Munur Kapu was somebody who holds a piece of paper, who gets a seat, who gets probably a seat in post-graduation. అది పాస్ అయిన తర్వాత దులిపేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. వాట్ ఇస్ Munur Kapu? Leave it, forget it. Okay, we are all broad-minded.
అయితే అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు we become more broad-minded. And suddenly when our daughter marries somebody from outside the community, I give her a freedom of choice. So she is married so and so. Our son goes and gets married to somebody. We haven't, we sort of brush it off. I can take names of esteemed members of our community whose children have gone and married outside the community. The reason I feel is that we have not been able to inculcate the sense of pride in our own. Our children don't feel they belong. Same thing, I don't want to take the name of the other communities. We know who our competitor communities are. But they have friends, they have groups, they have everything, but when it comes to marriage, they go and seek out their own. Because of their cultural practices, because of their social practices, because of their family wealth, family businesses, and so on. Okay, so they go and seek, but we haven't been able to give our children, my assessment is that we have not been able to give our children that sense of pride that we are this. Now this is where my conversation with Angula comes up. What he said is, అలా మన గురించి అంటారు ఏదో అప్పుడు 300 కాపులు అక్కడికి వచ్చేసి నిజాంకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి వచ్చారు అంట అనేవారు అంటే దట్ ఈస్ హీ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ష్యూర్. So Angula Rajendra, who has unanimously won Nizam Club secretaryship twice, presidentship once, he himself is not sure of who and what his aspirations are produced. చేసిన తర్వాత మన స్పీకర్ చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఎంపీ ఆ తర్వాత అమెరికా పోయిన తర్వాత ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. తండ్రి కూడా హ్యాపీ మా కొడుకు చాలా ఇన్వెస్టర్ అయిపోయాడు అదైపోయాడు అనేసి ఎప్పుడు ఏ తండ్రి ఇక్కడ చెప్తే అదే మనం ఈ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళము ఇక్కడ నుంచే చూద్దాం అమ్మాయి. మనం కూడా ఏం చేసాం పెద్దలు మన పెద్దలు క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్ బ్రాట్ టుగెదర్. చిన్న చిన్న ఏవో ఉన్నాయి అక్కడ పోతే శ్రీశైలం పోతే మున్నూరు కావాలి. So I mean that sense of embarrassment is there because that's a finesse, that fineness అనేది మనము ఆ పిల్లలకు నేర్పే వసతి కూడా కలిగించలేదు అని నా అబ్జర్వేషన్. So because of that our children don't feel proud of who we are. But as I said, somebody had asked me, Hare Krishna temple Swamiji was trying to convert me into a vegetarian. అప్పుడే నేను ప్రభుజీ హమ్ క్షత్రియ హై సడన్లీ వచ్చేసి ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ తిరుగుతానంటున్నాడు ఆయన. సో రోజు వచ్చేసి మా ఇంటి ముందరే ఉండేవాడు. వచ్చేసి ఆ గార్బేజ్ పైన చూసి అండా హైగా స్వీపర్ క్లీన్ చేసేయాలని మాంస్ హైగా అండా హైగా నేను సామ్ అండాలి. ఆ రోజు గుడ్లు ఇక్షన్స్ అన్ని ప్యాక్ చేసుకొని సపరేట్గా పోయి బయట పడేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈయన బోర్ పడలేక. సో ఆయన క్యా కమ్యూనిటీ కాపు ఇస్కాన్ టెంపుల్ స్వామీజీ అంటే ఏంటంటే ఒక అస్తిత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే అవసరం కలిగింది. మనకు కూడా ఒక అస్తిత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవసరం ఉన్నది. సో దట్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఫీల్ ఎస్ we belong. There is a saying, I believe, therefore I am. So I believe, like somebody says Pathan, Shahrukh Khan says I'm Pathan hai, but నిజంగా పఠానో కాదో తెలియదు. తొలి చౌకలో వాళ్ళు ఇల్లు ఉండేది కానీ ఏదంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మేము అంటారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏదో పరిస్థితి ఎట్లుందో అందరికీ తెలుసు. బట్ ది వే దే క్లెయిమ్ దట్ దే హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాన్సెస్ట్రీ, దే ఆల్ ఫీల్ దిస్, we are great, we are heroes, we can't do anything wrong. Remember that movie Zanjeer? Pathan is Pran is shown as somebody who has got a big heart and friendship, yari hai yari, all that singing is there. Remember Kabuliwala, Balraj Sahani, where he is again shown as somebody who is a do-gooder who cannot do anything wrong. ఓకే అది అస్తిత్వాన్ని ఒక రకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సో మనం కూడా చేసే అవసరం ఉన్నది. దట్స్ మై సబ్మిషన్. అండ్ సో ఆల్ దోస్ కనకయ్య రౌత్ అన్న లేడు, దోస్ పీపుల్ హూ రైట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మున్నూర్ కాపుస్, సో దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ అండ్ సే yes, this is what we were. We are the border security force, we are the vigilance people, we are the ones who take care. During peace time we do agriculture, during war time we defend the country. That is what we were, and some identity. Next thing is without political power, no social segment is potent. The other side of potency is what? I don't want to use the word, doctor. So, if we are not potent, then we are the other side.
So no matter what we do, see today I'm very happy of course that this pen meet is taking place. There's so much of business that has been enabled. I also had the privilege of giving business to one of our brothers. After the second pen meet, we did something. So these should go on. I appreciate the pen moderators for bringing this up to the 6th pen meet, and please, I think we should give them all a it takes a lot to bring people together. It takes a lot to start something, but it takes a lot more to keep it going. One meet you can do, one flash in the pan you can have, but to keep it going again and again and again, and not here, even to Karimnagar and then back. So coming 6 meetings forward is really something. But we will continue to be like this, we will continue to be transactional. ఇప్పుడు అన్నారు వన్ బ్రదర్ సెడ్ నాకు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు 10 లక్షలది ఆర్డర్ వచ్చింది, 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఆయన ఇచ్చి నేను పుచ్చుకున్నాడు, తర్వాత అయిపోయింది, డెలివరీ అయిపోయింది. ఒక ఏసీ కొనుక్కుంటే 5 ఏళ్ళ దాకా మళ్ళీ ఇంకొక ఏసీ అవసరం పడదు, ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఒక లైఫ్ టైం తర్వాత అవసరం పడదు. సో బిజినెస్ వచ్చింది పోయింది, అంటే వచ్చింది ఇచ్చారు తీసుకున్నాము అని సంతోషపడుతున్నాము. కానీ ఒక సామాజిక వర్గంగా ఆర్ వి గెయినింగ్ దట్ పొటెన్సీ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్? No, because we have one IAS officer somewhere and all of us sit down and start clapping. We have one IPS officer somewhere and all of us sit down clapping. అంటే ఎంత మనకు లోటు ఉన్నది, ఎంత షార్టేజ్ ఉన్నది అని అంటే ఎక్కడో ఎవరికో ఒకరికి వచ్చింది అని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం మనం. కానీ look at the numbers that we have in the state. In terms of percentage of the population of the state, people talk about 25-26%. Dr. Vinay, who has got all these numbers at his fingertips, keeps sending us messages. He has accurate figures, but point is, compared to those numbers, where are we in terms of holding positions of decision makers and influencers? We don't have it. So ఏంటి చేసేది? So these two things, అస్తిత్వం ఒకటి, identity and strategy. On these 2 words only I wanted to speak. I have 3 more minutes. I'll close before we reach 11 o'clock. ఏంటిది అంటే in any community we should be in a position to generate people in positions of authority, people in positions where they can influence policy. Okay, power అనే వర్డ్ యూజ్ చేయటం లేదు నేను. Yes, power is there, but in positions to influence policy. But how do you do that? So where are the people? So through this forum I am trying to reach out to those people who are not present here, who will come and say, here is 100 crores. In the next 10 years, I want to see 100 IAS, IPS officers, judges, and people like that. ఇక్కడ ఉన్నారా మేధావి? 100 కోట్లు అంటే ఇట్లా సంపాదించేసుకున్నారే వాళ్ళదే. ఇప్పుడు ఒక మనిషి గురించి మాట్లాడితే ఆయన దగ్గర 200 కోట్లు ఉన్నాయి, ఈయన దగ్గర 1000 కోట్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు అన్నవాళ్ళు చూడండి 600 కాదు 900 కోట్లు అని చెప్పేసినారు. So very casually he said that there are people in a lifetime they have made that money and they can't, if they sit down to count that money, it will take them so many years to do that. 900 crores లెక్క పెట్టాలంటే అందుకే 100 కోట్లు తీసి పెట్టే వాళ్ళు ఒక 10 మంది మేధావులు వచ్చి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేసి ఇగో CEO have a professional and say I'm giving this money because after I die this money is going to be nowhere. My children and grandchildren fight over this money. So before that itself I want to give this money off. Set it up in such a manner that the professional like me will sit down and run the place, and we will go there into this business of manufacturing IAS, IPS officers and legal experts and so on. So in a matter of 20 years we will have people up there. ఇప్పుడు ఏంటంటే వెతుక్కుంటూ పోతున్నాం ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేసి. మనం ఏంటి ఈ నెట్వర్క్ ఏది యూజ్ చేస్తున్నాము? ఏసీలు అమ్మడానికా, సీడ్స్ అమ్మడానికా, ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడానికా? We should use our network to be able to influence policy. We should be able to use our influence to take decisions in favor of this. Not reservations, forget about that. I hate that word. Even in my college, I did not avail this thing because I felt that I should do it in a different way. Everybody cannot be so strong and stubborn and stupid as I was, because you have to take advantage sometimes somewhere. My children studied engineering. My son studied engineering. My daughter finished her medicine and passed the USMLE exams. They were lucky to have parents like us. My wife is a doctor. She's also a pathologist. Dr. Rajkumar. So my wife is a pathologist. My father-in-law was former professor of pharmacology, Osmania Medical College, Dr. Pentaya. Punjala, Shiv Shankar Gariki cousins అవుతారు.
So that's all there. So we were lucky in some aspects, but point is that pain is very much there. అదే మనం ఇంతలేనా, ఎక్కడ పోతే ఏంటి సర్టిఫికెట్ల కోసము, అది మెడికల్ కౌన్సిల్ పోతే స్టాంప్ కొట్టడానికి మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అదే మనం ఎక్కడ ఏ మినిస్టర్ దగ్గర పోతే అక్కడ లేదు మన పొటెన్సీ. వేర్ ఆర్ అవర్ పీపుల్? ఓ నో దిస్ మ్యాన్ ఇస్ బీజేపీ, దట్ మ్యాన్ ఇస్ సో అండ్ సో, దిస్ మ్యాన్ ఇస్ ఉన్నారు చెప్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది, బీజేపీ అంటారు. బట్ అందరూ కలిసి వీళ్ళు వన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీస్ వెన్ ఐ లుక్డ్ అట్ ద వీడియో దే సెడ్ మనం ఎక్కడున్నా, టీడీపీలో ఉన్నా, కాంగ్రెస్లో ఉన్నా, ఇక్కడ ఉన్నా, అదంతా అక్కడ, కానీ మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళం ఒకటే. ఏ కమ్యూనిటీ మీకు తెలుసు. సో అట్లా అనే వాయిస్ని కల్పించేది. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మేధావుడు సరే 500 కోట్లు ఉన్నాయి, చచ్చిపోయిన తర్వాత నా మన్మలు కొట్లాడుకుంటారు, 200 కోట్లు పెడుతున్నా, మీరు చేయండి. ఒక మాట విన్నా జస్ట్ రీసెంట్లీ, ఒక మేధావుడు అన్నారు అనేసి, కానీ ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేయకముందే ఆయన పోయిండు, ఆయన కొడుకు కూడా పోయిండు. సో రైట్ నౌ ప్రాపర్టీ ఇస్ అండర్ డిస్ప్యూట్, ఐ బిలీవ్. సో దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. సో ఇఫ్ సంబడి ఫీల్స్ దట్ దే వాంట్ టు డూ ట్రూలీ సంథింగ్ టు దిస్ కమ్యూనిటీ, మున్నూరు కాపు సంఘం లాస్ట్ థింగ్. మున్నూరు కాపు సంఘం అనగానే మనకి ఏమొస్తుంది? కాచిగూడ, ఆ కమాను, ఆ బిల్డింగ్, అలా మీరు మున్నూరు కాపు సంఘం అది కావాలా, ఇది కావాలి. సంఘం అంటే మనం అండి, ఇక్కడ ఉన్న సంఘానికి ఒక పోర్షన్ ఉన్నాం, ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. దిస్ ఇస్ మున్నూరు కాపు సంఘం. నాట్ దట్, దట్ ఈస్ జస్ట్ బిల్డింగ్, దట్స్ ఎ పీస్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్, యూ త్రో దట్ థింగ్ aside, forget it. Let us all become one, let us have that unity of thought and say, yes, this is what we are, ఇది మా అస్తిత్వం, this is my identity. And this is my aspiration, and in the next 20 years, we are going to see so many people that are there. So this is something that needs to happen. Whatever is needed for me to contribute, I do. Before I close, a little about this hall. This is called Gandhi Centenary Hall. It was built in 1969, 1970 and dedicated to Gandhiji. And only 2 years ago, when we had the 150th year in 2019-20, we decided to renovate it, make it air conditioned. Otherwise, it was all open. Those who studied in Vanitha, ma'am, you will know. Incidentally, I am also chairman of Vanitha College. So I invite you to come and see how your college is now improved. So this is the hall. It is built with the money that we made by selling these tickets during exhibition. 30 rupees. ఒకప్పుడు 5 rupees ఉండేది, అది ఇప్పుడు 20 పోయి 25 పోయి 30 అయింది. జిఎస్టీ పోగా ఏదో మిగులుతుంది. సో ఆ డబ్బులతో కట్టించి చేసిన ప్లేస్ ఇది. వి ఆల్ వర్క్ హియర్ ఫర్ ఫ్రీ. Our professions are different, the money is different. So this is a little about the hall. Thanks to Exhibition Society for giving this hall to me at a concessional price and permitting me to bring them here. Though I am the secretary and I am the person to sign the approval, I do it with the permission of the board. So I'd like to say thanks to them for that. And thank you all for patiently listening to me.